Rafael. Tiếng đâu rớt. Nhầm. Vớt này đi. Nói. What the fuck? Nó lại chuyển mình sang máy chủ Mỹ thế điều.
Where I'm from, if we didn't keep moving, we'd freeze to death. Literally. The biggest one in Need to history. find time to send those Saurian relics for appraisal. You might want to get a guide if you're not familiar with the area. The mixing process if you don't make it tested. I see. Thank you so much. The Adventurers Guild has been overwhelmed these days. No worries at all. We've always valued the strength of adventurers. Given the current situation, it's vital that we all work together. Since we're facing the same enemies, I'll send you the intel we've collected on the Abyss so far. Then we can take a look at how to coordinate our efforts. All right. Thank you so much. Hi, Catherine. It's us. Got any new commissions? You two have come just in time. I've got some good news. The Pyro Archon has finished assembling her forces and stationed them all across Natlan. Given how the Abyss has ramped up its activities lately, we can no longer afford to act only after receiving news of an invasion. So the Pyro Archon suggested that the Scions of the Canopy and the Adventurers Guild focus on collecting and disseminating intel. That way, we can stay informed of everything that's happening across the land. Once we receive word of enemy activity, we can notify the nearest camp and the stationed forces can take immediate action. Yes, precisely.
This should also allow us to focus on gathering information rather than running around and trying to tackle everything at once. So please also take a chance to relax, you two. You've been working hard these days, and this will be a good opportunity for some well-deserved rest. So that's the plan. Whew, we can finally stop and take a break. Keeping Natlan safe and sound is our priority now. The more can wait. The movements of the Abyss are always unpredictable. There have also been times when it suddenly became more active in the past. The people here generally see it as something like an acute natural disaster. Once the disaster is over, everyone will return to their normal lives. We just all hope that day will be sooner rather than later. Oh, right. Most people have no idea just how bad the situation has gotten in the Night Kingdom. Is that the Traveler and Paimon? Hello, hello! Oh, hey, Kachina! Are you feeling better now? Yep. Now really isn't the time to stay home and recover anyway. I wanted to do something to help. I heard that the Pyro Archon is gathering warriors to be stationed in the more remote areas. So I came here to sign up. I'll do my best, and also make sure to stay out of your way. The last thing I want is to add to your work. Oh, by the way, Shilonin told me that she was ordered to forge you an ancient name. She said that she's all set, and we can head over whenever we're ready. Wow, so we'll finally get to meet Shilonin, the legendary forger of ancient names. Paimon still can't believe anyone could forge those things. Shilonin is a true master. Not only can she forge ancient names, but also all sorts of new and fun things. She's always got a pile of commissions on her plate, so you usually have to wait a while before she finishes something. In this case, though, she's completely cleared her schedule just to work with you. She wants to give your name her full attention. Well, I've already signed up as a warrior, so all I have to do for now is wait for my assignment. If it's okay, maybe we can go to see Shilonin together? She wouldn't turn me away, right? I mean, I hope she wouldn't. Hey, have some confidence in yourself, Kachina. After all, you're already a victor of the Night Warden Wars. On second thought, maybe I'll just find a hole in the ground to jump into and hide for a while. I wonder what the rest of the Harbingers are up to.
it's a baby Iktomisaur! So cute! Although, why is it staring at us? Traveler! How long was Paimon out? Paimon locked eyes with that baby Iktomisaur for like a second, and then she was suddenly pulled into this strange place with a huge Iktomisaur. Any idea what happened? Traveler? Hey, what's wrong? Look! It's that baby Iktomisaur! Seems like it wants us to follow it. Paimon's adventurous side says we have to see where this leads. Wonder if we're allowed in here. Oh, the door opened all by itself. Taking that as a yes. Aw, the Iktomisaur from earlier. It's really here. Then let's go introduce ourselves. No time to lose. Hello there.
probably doesn't understand what we're saying. Whoops, sorry. No offense intended. You there! You dare disrespect our elder? Oh, you mean... Oh, I see. Sorry, my mistake. Some introductions are in order. I am Kaholam, and this is our Iktomisor elder, the great Tlapokpok Tatel, a living totem among the... Whoa, that's... In truth, we usually go with Elder Tlapo for short. You're welcome to do the same. Ah, Elder Tlapo. But one thing... What sort of... If it's all right. Very well. You can use this scroll to go directly to the obsidian altar, where the chief is. Don't worry, Yep. Whoa, what was that just now? one of the routine duties of a priest. We attempt to contact the spirits of our ancestors to seek epiphanies and revelations. The chief is just over there. Please wait here while I have a word with him. I'll just be a moment. Well, the Masters of the Nightwind are definitely living up to their reputation as the mysterious ones. All right, I've told the chief why we're here, and now you may speak with him. Right this way. So, you two are the appointed ones. I am Chief Biram. Welcome, and thank you for your patience. So tall. Unusually so. Yes, I am aware, but I assure you, it's no cause for alarm. Oh, no, of course not. Sorry, Paimon just reacted without thinking. Ah, yes. Kaholam told me about that. As outsiders to our tribe, this is probably the first you've heard of such appointments. I'm sure the whole thing seems very confusing. Throughout our history, only members of the Masters of the Nightwind have been appointed to undertake these tasks. This is the first time an outsider has ever been chosen. Really? Allow me to explain. Our tribe has an old tradition of recording history in the form of woven scrolls. And not just our own history. We record the legends and heroic feats of all other tribes as well. It is a tradition we have observed for many centuries. We treat it as a solemn duty. However, when a major event occurs that affects all of Natlan, we record it on a different kind of scroll used for this exact purpose. And these scrolls can only be woven by someone of the Iktomisor Elder's choosing. When the Iktomisor Elder senses a major change in the ley lines, it will issue a formal declaration to appoint a creator for this scroll. Whoa, so you mean... Elder Tlapo sensed a ley line change quite some time ago, but had not yet designated the scroll weavers until you arrived. Okay, but just so you're aware, we don't know the first thing about weaving scrolls. As a matter of fact, that does not surprise me at all. How come?
In the 200 years that Elder Talapo has held this position, none of the appointed ones have ever been experienced scroll weavers. Does that mean 200 years of major historical events have gone unrecorded? No. They all submitted scrolls in time, yet each of them claimed it was not their own work, but a gift from the spirits. Man, this tribe gets more mysterious by the second. Yes, well, that is the part that troubles me. The notion that we have to rely on esoteric things like gifts from the spirits to record historical events of such great importance. It is unsettling. Huh. That's pretty surprising to hear, coming from the chief of this tribe. I can imagine. You probably see the Masters of the Night Wind as a people shrouded in mystery, who pride ourselves on our arcane practices. But I am something of an exception. I may be the chief, but when it comes to our traditions, I am in fact a proponent of change and reform. I have dedicated my energies to deciphering the many mysteries of our tribe. In doing so, I hope to establish clearer rules that will help sustain our traditions in the future. Wow, that sounds great! So have you figured out the mystery of the gift from the spirits? Sadly not. It is something I've been investigating for a long time, but I have yet to uncover what this gift truly refers to. Only a small handful of events over the years have been recorded on these special scrolls, with decades between each one. And by the time the next scroll weaver is appointed, my time as chief will be long gone. I will not be in a position to investigate as thoroughly. So... While I haven't gotten to the bottom of the matter, I have made some progress. But the only way I can develop my theories further is with the cooperation of the appointed ones. Precisely. It's nothing to be worried about. Simply a means of validating my current hypothesis. It shouldn't take you long, nor will it put you in any danger. I can explain everything in detail when we get to the site of the test. But first, please wait a moment while I change out of the soul shielding cloak. This garb is one of our important cultural relics, handed down by generations of chiefs. It is only to be worn when conducting certain ceremonies. Oh! Please, follow me. Do you see this scroll? If you touch it, you will enter a hidden space. Today's test is, quite simply, to find a way to escape that space. That's it? I assure you, it's not as easy as it sounds. If you cannot find your own way out, I will of course intervene to bring you back here. But then, we will be no closer to solving this mystery. Good. Simply touch the scroll to begin the test.
we really did get teleported. It seems like this place is completely sealed up. Let's take a look around and see what we can find. Woven scrolls here? Paimon remembers seeing some of them before in other tribes. They seem to record historical events. This one really stands out from the rest. For starters, it's the biggest of them all. Wonder what story it tells. Yeah, you're right! Over there, something just flashed. Traveler, did you catch that? Oh, right!
We finally made it out! It is just as I thought. You are indeed capable of undertaking this mission. Yes. You saw many distinctive-looking scrolls there, didn't you? Sure did. This specific kind of scroll was left to us by our ancestors. Upon investigation, I discovered what sets it apart is the use of a color not featured in ordinary scrolls. It is a most mysterious color that most people cannot even detect. I myself had to employ special techniques to confirm its existence. Yet there are those who are born with a natural ability to perceive it. And that is why I wanted to test you. You mean... That space you just entered was an exhibition room for storing this variety of woven scrolls. Centuries ago, a great shaman by the name of Huitzilin put in place a security measure so that anyone who entered the room without permission will become trapped inside. It exists to this day. To decipher it, once someone is trapped inside, Another secret power? Traveler, still having this... don't worry. If my suspicions are correct, this die is the key to weaving the scroll. And your special ability is the key to obtaining it. The dyeing process is also a little different from the norm, but I don't anticipate any major issues there. As long as you two can source the dye itself, I can assist with the application. Cool! We'll follow your lead! Great! Then please use your abilities to source the necessary ingredients. And in the meantime, I will have someone prepare some fabric for test dyeing. We'll make a few sample pieces to test out my hypothesis. And if that goes well, we can begin the scroll in earnest. If you agree to help, you can expect to be handsomely rewarded once the— Agreed! Especially if there's a reward in it. What is the reward, by the way? Is it food? Paimon hopes it's food. Given the stakes involved for our tribe, I was thinking a substantial sum of mora would be appropriate. Surely that would— More! Thankfully, your guide is— No time to lose. Here we go! Wouldn't gliding be faster? Wouldn't gliding be faster? She loaned in. I brought the person who needs an ancient name. He's super amazing,
And I've already learned tons of stuff from him. I can vouch that he's really worthy of a hero's name. Ah, yes, so I've heard. So young, and yet you've already got quite the reputation. Wait, are you Outlanders? Yep, we're travelers who just arrived in Natland not too long ago. No, I mean, I was aware that you're travelers. It's just no one told me that you're Outlanders. Huh? You're saying the Pyro Archon didn't tell you? No, the only thing she said is that a new hero had pledged himself to the plan. But we'd need to forge an ancient name to ensure he'd be able to return safe and sound. And she did mention that it would be quite difficult to forge an ancient name for them, but at the time, I thought she was just commenting on my skills. But I seem to understand where the true difficulty lies now. Are you upset? Oh, I wouldn't go that far. I'm used to it, really. I just need a moment to process things. The Pyro Archon's requests are all... Anyway, but... just because... As you probably know, an ancient name is a symbol of a hero's spirit and glory, which grows even richer and heavier as generations of successors inherit it. We forge ancient names by engraving the heroic deeds of an individual who will become the first hero of that particular name. Yeah! I saw countless feats recorded in their adventure handbook. It felt like they could do anything. But they were all performed outside of Natland, correct? Yeah, that's right. Then those deeds haven't been recorded by the Night Kingdom. To take it one step further, even if you had performed heroic deeds in Natland, as an Outlander, your actions still wouldn't have been recorded by our lands. Only memories and experiences that have been acknowledged by the Wyab can be used as a basis for an ancient name. Even the greatest of craftsmen cannot create something out of thin air, you know. That's just how it is. Seems the Wyab don't want just anyone to get a name, huh? Mawika, of all people, should know better than anyone, yet she's still entrusted the task of forging the ancient name to me. Oh, Paimon gets it. Nobody's happy being asked to do the impossible. Why do I feel like this has happened before? I think last time, Shilonen just ended up running dozens of laps around the hills nearby. Ugh, don't remind me. Let's just focus on how we can pull this off. How to achieve the impossible. You mean you're already willing to accept the task? Well, what else can I do? What's happened is already done, and it's not like I can outright defy the order of my Archon. If she gave me this order, then she believes the ancient name is an indispensable part of her plan, and that I'll be able to find a way to make it happen. In other words, the order is an affirmation of my abilities. Whoa, not only has she accepted the task, but now she's looking for silver linings? Yeah! The key is getting the Wyab to somehow acknowledge... We heard the voice. If we can talk to her again... Well, every tribe has their own Wyab. How do we know if the one you met is indeed the best one for us to talk to? Plus, considering the unprecedented nature of this situation, I have a feeling that the acknowledgement of one Wyab alone would probably not be enough. I don't know. That requires a level of knowledge that I do not possess. We need to find a consultant who's an expert on all things Night Kingdom and Wyab. The first person who comes to mind is Seatlali at the Masters of the Nightwind. The one we call Granny Eats Talit. Oh, we've heard that name before. We used her spirit speaker's stone to find Kachina's ancient name. A person who can make something like that must be pretty impressive. I'm unsure she'd be able to help. Still, she's older now and quite eccentric. It's hard to even book a meeting with her, given that she's constantly holed up in a room and doesn't like to be disturbed. I've heard that to get her help, you have to be extremely patient with her and know how to keep her spirit up. I hate to break it to you, but...
Why is that? I mean, didn't she already help you before? And you even managed to save Kachina. Well, yeah, at the cost of her spirit speaker stone being split into two. Huh? Great going, Moeka. We're already off to a rocky start here. In that case, I guess your only option is to try to emphasize that this is an important order from the Pyro Archon. Hopefully, Seat Lolly would still want to show respect to the Archon. I'll also write you a letter on your behalf. If you can find someone to deliver it and mention some good things about you, then that should help too. Oh, let's ask Kanich to deliver the letter. He understands the whole situation and is already a familiar face to her. Paimon sure hopes a Hal won't interrupt when he's talking, though. All right, Kanich is a seasoned negotiator. I trust that he'll know the best things to say. Great. Then I'll go contact him right now. Please just give me a moment to write the letter, and we can meet up near the Statue of the Seven later. Sounds good. We'll take a stroll in the meantime. Wouldn't gliding be faster? I'm sorry to put this on you, Kanich. It's just that you're probably the only person who knows how to deal with her. Oh, wait, so Kachina and the Traveler also know about the plan? Mm-hmm. Because we all saw a hero of the past rematerialize right before our eyes. And then Moalani said that a ton of knowledge and memory suddenly flooded her brain. The Pyro Archon explained everything when we came back from the Night Kingdom, including the reason behind the appearance of the hero, as well as the current state of the Night Kingdom. Right. She mentioned there are 6 heroes and that Shilonen is one of 4 that have already been acknowledged. Oh, well, then I Seat Lolly knows him too? Odd, huh? Given how the Masters of the Nightwind love to babble about dreams and revelations, they're already a pretty strange bunch to most. I've never met Auroran, but if they consider him the odd one, he's got to be pretty far out there. Huh. Makes sense. But Paimon wonders how Seat Lolly could be the first one to notice Auroran's disappearance if she spends the whole day in her room. Oh, so if I'm following, you mean we'll help her investigate Auroran and the captain's whereabouts? Yeah! Plus, we kinda owe her one anyway to make up for breaking the spirit speakers down. This is a pretty well thought out plan, as expected of Molly Poe Kanich. Then, yeah, I'll leave my letter to you. Let's hope Seat Lolly can meet at the stadium in 2 days. Take care out there, Kanich. I'll be heading back as well. There's still a few things I need to pack. Okay, then let's part ways for now. I'll see you in a couple of days.
Oh, it's time to meet up with Shilonen. Let's ask her how things have been going. Wouldn't gliding be faster? Careful not to confuse attitude with appetite. Hey, Shilonen, how's everything going? Oh, hi, Traveler and Paimon. I have bad news. Seat Lolly did not reply to our request. Although, I suppose I'm not too surprised. Huh? You mean she didn't even bother to give Kenichi a response? Guess she really does have quite the ego then. Yeah, well, she can be also quite eccentric, though she's one of the most gifted people around. Even the Masters of the Night Wind often struggle to work with her. My guess is that she probably has other reasons for not deigning us with a response. But let's go to the stadium and see if we can meet her there. If we do get a chance to talk to her in person, we can still try to work something out. That's true. Let's go! Sure, I'll play you another tune, but it'll cost you an apple. Paimon doesn't see anybody. Seems she's just not gonna show up, huh? Well, we tried to be as considerate as we could, but she's under no obligation to help. That might be true, but this is still a request from the Pyro
A subject? Well, if you ask me, I'd say we're all more like friends with the Archon. Yes, Mawika is our leader, but that doesn't mean there's any kind of tall barrier between us and her. The only thing is that she often has very high expectations of us. Huh. So even though she's super powerful, unlike that old hag Granny Eatstily, right? Does she think she can ignore us just because she's famous? We'll talk about her. If that's what aging does to you, Paimon never wants... Oh, really? So, that's how you... Who's there? Oh, don't mind me. I'm just a Huh? Seat Lolly. Wait, you're Seat Lolly? You're Granny Eatstily? Yes, Granny Eatsley. But emphasis on Eatsley, not Granny. You must know this trope from light novels, surely. They use it all the time. The young man who's actually the oldest person in the room. The girl next door who turns out to be a seasoned veteran. The wise sage who looks like a little kid. Oh, wipe that look off your face! You've seriously never seen an older lady that doesn't look her age? Okay, well, don't go thinking it's a trick either. See? I'm barely wearing any makeup. Did I forget to mention, she's called Granny, but she's actually... It was an honest mistake. I guess we've just gotten used to it. I'm sorry. So, how old are you actually? What? How dare you? Don't you know it's rude to ask a lady her age? Paimon really didn't mean to offend you. It's just that your case seems really unique. Oh, Paimon just wanted to apologize, but now she's putting more and more of her foot in her mouth. Really, Paimon just got a little mad since we thought, well, you were gonna leave us out to dry. It was my idea to invite you here, Seat Lolly. So if you're upset, you can just take it out on me. All right. I was only joking. I didn't mean to chastise anyone. There's really no need to take all this so seriously. If anything, I'm gonna feel awkward if we keep this going. I received Kenichi's letter and was planning to attend this meeting. Since I had already decided to come, I figured there was no need to draft a reply that simply said, understood. Besides, just showing up is the most important part, no? But, of course, it's also natural for people to get held up by one thing or another as they're trying to leave the house. It certainly was a bit awkward to see that everyone else had arrived before me. At first, I was thinking of quietly sneaking over, but since you were already here waiting for me, I started to think about how I should phrase my apology, only to hear you all talking smack about me. Anyway, that's the whole story. Honestly, it's not... Huh? What's with that expression? Was she feeling... When the Masters of the Night went... Correct. The situation isn't like anything we've handled before. Let me explain. I see. So, and you've also heard all about Auroron. I must say, he's... Yeah, that's what we came here to ask you. We'll help bring Auroron back if you help us solve the problems of forging the ancient name. What do you think? I suppose I'll just call you Traveler for now. Traveler, come here. Let me take a good look at you. Wealth leads to unending conflicts between people. Yet you alone transcend the value of gold. Baleful thunder and wrathful waves bring terror to mortal hearts. Yet again and again, you've braved them to find new worlds. A weary yet free soul. Even those are all the things that I could see in you. You've experienced far more than even most mortals could dream of. You possess the heart of a sincere hero
along with the conviction to lift a torch above your head and walk headlong into the night. Huh? Don't move. There's something here. Huh? What thing? Don't scare Paimon. Is the traveler gonna be okay? Ah, shoo! That should do it. You've just returned from the Night Kingdom, so... Isn't it? It's nothing as serious. Oh, in that case, better to get rid of them. It was nothing. Shilonen, let's follow your proposal. Once you've brought Auroran back, I'll take you to see the Lord of the Night. The Lord of the Night? But don't we need to talk to the Wyab of the tribes? Something this important is beyond their jurisdiction. Only the Lord of the Night can decide whether we can grant an ancient name to one who does not hail from our lands. The Lord of the Night is an ancient entity that rules over the entire Night Kingdom, constantly borrowing the power of the sacred flame to combat corrosion from the abyss. Oh, so you're basically saying it's even more powerful than the Wyab of the tribes. Well, that sort of makes sense, being the lord of the entire Night Kingdom and all. Not exactly. It's not so much that one's more powerful than the other. But never mind. That's not important. It would take too much time to explain. Just listen carefully to what I'm about to tell you. The Lord of the Night is currently in a deep slumber, and we can only communicate with its consciousness while in a trance. In other words, in a dream. But I will need to prepare a few more things if we are to hold a ceremony to achieve the state of the trance. I'll make a list. Can any of you get everything for me? I can go. It'll probably be a long list, so better leave it to someone who knows all the local vendors. Sounds good. Then we'll go with St. Lolly to track down Auroran. Phew, the Fatui are nothing to scoff at, so please, be careful during your investigation. If you need any help, just come find me. Yep, we'll be sure to play it safe. All right, now it's time for us to catch that brat and bring him back. I'm sorry I made you wait earlier. It was actually because I decided to swing by Auroran's place to look for clues. He has always lived alone, and I found a broken jar in his house. There was also something off about his phlogiston aphids, which I assume is because their keeper has been gone for quite some time. And interestingly enough, I saw some slash marks in the house that did not match any of our local weapons. My guess is they were left by Snezhnayan arms. Oh, sounds like the Fatui broke into his house and took him hostage. But why would they kidnap a kid who just spends his days living in the country and raising aphids? He's only in his 20s. What would they want with him? That's not to say that I believe he's totally innocent, of course. Since he's the only one who was kidnapped out of everyone in Natlan, he must have done something to attract their attention. In any case, we'll get to the bottom of this once we manage to get him back here. I'm truly sorry to put you two through all this trouble with me. But please help me get him back. You can count on us! All right, then let's start by heading to where Auroran was seen last. This is the spot. An eyewitness claimed to have seen Auroran speaking to some Fatui soldiers here. I don't know how much you're willing to believe me,
But Auroron really is a good kid. I see no reason why he'd suddenly get involved with the Fatui. I'm convinced that what the witnesses saw was actually the Fatui coercing him. Or perhaps trying to extract information. However, I doubt anyone would believe me, given there are no signs of a fight. Didn't Kanich say that she's a big name in Natlan? Feels kinda weird to see her so frustrated and helpless like this. Auroron? Well, he learned a lot from us. And once he reached adulthood, he built... He's always been such a good kid. He would even get his friends to deliver whole bags of fresh produce to my place. Oh well, let's keep looking. He can answer all of our questions once we find him. He's been raising phlogiston aphids for a long time, and since they were disturbed, they secreted a special type of phlogiston. We can use that substance to track his movements. Let's follow the phlogiston trail. Huh? What trail? Paimon doesn't see anything. Oh, right. I forgot your eyes don't naturally perceive such things. Here, give me your hand. How about now? What do you see? Whoa, Paimon can see it now too! That's right. I used a spell to temporarily transfer a portion of my senses to you. For a short while, you'll be able to see the phlogiston too. Wow, you can even share your senses with us? First time Paimon's heard anything like that. It requires a very rare spell that most people aren't adept at. But don't worry, it's a cinch for me. Between the two of you, it seems the Traveler's senses are a bit stronger than Paimon's. When I held your hand just now, I could sense that you've got a great affinity for phlogiston. You're extraordinarily gifted. Anyway, we'll need to use our vision now to track down Auroron. Good luck, you two. Over here, this way! See, Lolly might say a lot of deep and confusing stuff, but this spell of hers is really something. What was that? Oh, Paimon was just complimenting you. Really? What does she mean by deep and confusing? As far as elderly shamans go, I'd say that I'm already pretty easy to talk to. Is there any other old hag who's as fluent in the language of the youth as me? But is my way of speaking still not trendy enough? I've already tried my best to match their speech patterns. But given the looks on their faces just now, or perhaps I'm still not fashionable enough? But that can't be, right? Don't tell me they're still getting the impression that I'm super old-fashioned. Huh? Was that?
Now that I think about it, it's a good thing I found some helpers this time. Some things are best done with the help of friends. Oh? They appear to be feeling quite confident. Looks like our work will go smoothly. Hey, looks like there's a new camp over there. Yeah, judging by Paimon's experience as a guide, it definitely looks like people set up camp here. Wait. The phlogiston here is a bit odd. Let me see. Paimon sees a small shape here. Could it be some sort of symbol? This is a distress signal for the Masters of the Night Wind. Only someone from our tribe would recognize it. So Auroron was indeed being threatened. We've got to find him, fast. Leaving such a subtle mark implies that he was trying to be discreet. In other words, he was probably under the Fatui's watch. If they notice us, we can just charge in and fight them to the death. But what if my darling grandson is also there? I can't have him caught in the crossfire. No, I've got to be careful. Otherwise he'd get hit as well. How annoying. No, I've got to stay calm and keep my composure. Wouldn't gliding be faster? There are traces of people staying here too. Wait a second. The phlogiston around here is jumbled up. I can also smell a mix of elements in the air. Pyro, electro, and some other elements as well. Kanich told us that you were super amazing. No wonder you can sense so many more things than us. It's about time that little brat said something nice about me. There are signs of a struggle here. Judging from what's left on the scene, there must have been a fight. But after that, the factions seem to have gone their separate ways. Both the phlogiston and the elemental traces in the air support that. Do you still remember the little mark we found before? Paimon's thinking, what if Auroron wanted to leave another distress signal, but was caught by the Fatui?
Given there are 2 signals leading from here. I'll take this direction, and leave the other one to you. Let's meet up again later. Roron, what the heck were you doing? It's one thing to trouble me, but now I had to bring other people into this as well. You little brat. And off she goes. Traveler, did you hear all of that as well? Once Lolly left, that voice went away as well. Paimon even tried calling her name inside Paimon's head, but there was no response.
you were thinking the same thing. Paimon also thought that if we could hear what she was thinking, then she could probably also hear what we were thinking in our heads. She did say that she was quite adept at this spell, and it doesn't sound like she's had any trouble with it in the past. Huh, maybe we're a special case and can hear her thoughts as a side effect. If you think about it, she's really got a lively inner world. It paints quite a different picture from Paimon's first impression of her. Paimon sees some traces here. Let's follow them and see if we can find anything up ahead. No time to lose. No time to lose. Did you find something? Huh. So we can't tell where Auroron might have gone from. That's weird. But he can't have just evaporated. So, I'm very sorry, but please do not move. I have no desire to hurt you. I apologize that our first meeting has to take place like this. It's just that you're much like one of those animals with ears that perk up as soon as it senses danger in their environment. And given your combat proficiency, I would not have been able to gain an advantage over you if you were anywhere else in the world. However, you're now in the Night Kingdom, a familiar domain to the masters of the Night Wind. Hello, traveler. I'm Auroron, the one you've been searching for. Ah, my friend and I only left those traces to lure you here.
Deceiving you was never our true intent, however. It was simply the fastest and most feasible way for us to set up a meeting. Greetings, traveler from afar. Be careful with this traveler. His soul is temporarily restrained by us, and it appears to have become more fragile in the process. It's taking all my concentration to hold on to him. It was I who tasked Auroron with leaving the traces to lead you here, and I who used the Master's ritual to bring your soul to the Night Kingdom. I've heard much. I will use the If you would like to hear our intel, then find us to the east of the stadium. But remember, not a word of this to anyone. I would like to avoid any further conflict. You will see me again once you return to reality. No matter what I say, please, help me keep this a secret. Hey, what happened just now? You suddenly collapsed and stopped responding. Hey, why are you sitting on the ground? Are you okay? See, Lolly, he froze for a moment and then just collapsed to the ground. Could it have been those leftover remnants from the Night Kingdom? Do you have any itches or pain anywhere? Don't worry. We can take a short break. Sorry, I know I asked for your help. But had I known you were feeling unwell, I wouldn't have taken you on this trip with me.
you're feeling sick, you should just... A seasoned traveler in any case. Need to be more careful next time. Feeling better yet, Trev? All right, let's get ready. I followed my phlogiston trail earlier to a stronghold guarded by... Oh, so it's close by. Then let's head over right away. Well, I recruited you to be my helper, which means we're in this together. Like the wind and the clouds. We either move as one or not at all. But if you want to make it up to me, then just be sure to fight extra hard when the time comes. Look over there. Huh? Paimon thinks she sees someone in the middle of the camp. That's Auroron. So he really was taken by the Fatui. All right, we'll take the lead. Hey, quit daydreaming. Don't you have work to do? I cannot see the sun. What? Without the sun, I cannot see the truth. You are currently blocking the light, so I must beseech you to move aside. Huh? Okay, Mr. Philosopher. That's enough mumbo-jumbo. Wow. I'm going to rip that guy's head right off. See, Lolly's struggling to control her temper now. Are you ready? Let's go kick their butts. On my count. 3, 2, 1! Still trying to resist? You've got no idea who you're up against! Almost. Stay right there. Let's not waste time. This is... Think you can bully me? Look at you, Boomtown. Everybody stand back! So soon. Shouldn't let your guard down. Isn't this quickly? Shake and stir. I slipped up. Time for takeoff. Bring it on. This isn't good. Teamwork is true. Let's play. You can't run. You can run, but you can't hide. Killjoy, we've only just begun.
No touch. Who's next? Auroron! Granny. Paimon knows she's called Granny Eats to Lead, but it's still kind of weird hearing someone actually call her Granny. And greetings to you too, Gramps. What did you just call him? Gramps? Is that not right? You're Granny's friend, are you not? You seem to be approximately the same age as her, so I figured you've got to be Gramps. How many times have I told you? It doesn't work like that. There are a lot of people who look about the same age as me. You can't go around calling everyone Gramps or Granny. Oh, wait. He's not a child, is he? Don't tell Paimon he's one of those people who look like an adult but are actually only 8 or 9 years old. Oh, your words have pierced my heart like a thorned vine. Given how hard those thorns are to remove, I may just need to find a pair of tweezers. Why are you so upset? You can just say yes or no. Of course I'm not a child. It's just Granny always taught me to show gratitude where it's due. And since the Masters of the Night Wind raised me collectively, I basically see everyone above a certain age as an elder I should look up to. Exactly. But if you keep that up, then everyone's going to be your senior. And do you think saying all of this is gonna save you from a scolding, Auroron? Haven't I told you 100 times since you were a kid? Heed the 3 warnings. Be wary of beasts prowling around, scammers looking for their next victim, and strange people who appear out of nowhere. Oh, so you do remember, and you just chose to ignore them. I always knew that living on your own was going to get you into trouble sooner or later. But getting kidnapped? That really takes the cake. You won't always be able to rely on other people coming to your rescue, you know. You're just lucky we got here when we did. Or we might be launching another search and rescue operation to find out where they put your severed head. I'm sorry, Granny. I'll be more careful next time. Next time? Oh, good one. You think there'll be a next time after this? Not a chance. No, they just asked me a lot of questions about Natlan's terrain and made me draw a map of the ley line distribution. Okay, now answer me honestly. Were you the one who helped the captain escape after his battle with the Pyro Archon? Yes. So why did you do it? Because they said they would need my help from there on out. They also said that if I refused, they'd just come to you, Granny, and they'd already figured out a way to make you do their bidding. Hey, I'm no ordinary Granny. Would they really dare to come after me? And you? Did the gods give you a brain just for you to not use it? Did you really believe everything they said at face value and not stop to think? Thankfully, the Pyro Archon only asked that we find the mysterious individual from the Masters of the Night Wind and didn't slap your name on a wanted poster. Don't think for a second that she doesn't know what's happening. Even if the truth that you see will soon manifest into reality, there is still no need to preemptively panic. Have you forgotten the words that I've taught you? I'm sorry. Forget it. We can submit the details of this camp and the defeated Fatui as evidence of your innocence. Let's clean this place up and get back to the city. Auroron, you better remember this lesson well and seriously reflect on your actions. Also, once we return to the city, come to the speaker's chamber with me. I'll need you to explain everything. Sounds good. Should I bring some of my homegrown vegetables as well? Your vegetables? Yes. I grow a lot of fresh produce in my garden.
I hope the Pyro Archon won't be too picky about the selection. Now's not the time to be thinking about that. If you do come face to face with the Pyro Archon, the first thing you should do is... Recite the 3 warnings. Huh? No! You should emphasize that you were not in cahoots with the Fatui! How exactly did the Masters raise this guy? Oh, right. I see. So Auroron came to the captain's rescue because he promised to help him in exchange for Citlali's safety. That's right. I'm sorry. Now that you know Auroron was only trying to protect another member of his tribe, could I ask you to petition the Pyro Archon for her forgiveness? We'll give her a full report. We'll let you know once she's reached a decision. Will I need to stay here? Technically, yes. But if Miss Citlali is willing to serve as your guarantor, then we can release you from custody. Sure. I'd be happy to do that. I don't have any more time to waste here. I still have other things to do. Understood. Thank you very much. Mr. Auroron, please report back to the Speaker's chamber as soon as you've received notice of the Archon's decision. I understand. Thank you. And thank you too, Granny. Well, at least you won't need to hide your face anymore. Traveler, Paimon, thank you very much for your help. And don't worry, I haven't forgotten about my side of the deal. Once Auroron is settled, I'll go talk to Shilonen and get started on forging an ancient name for you. Oh, thank you. You scratch my back, I scratch yours. It's as good as done. You can just go twiddle your thumbs or something while you wait for the good news. Bye for now. Come with me, Auroron. We've got to find you a place to stay for the night. Goodbye, Gramps. We're finally done. All right, it's time to find some grub. Huh? What is it, Traveler? What? The captain?
Oh, that Aurora. All that stuff about protecting St. Lolly and being forced to help the Fatui. When he's... Yeah, you're right. Still, Paimon appreciates you telling her about this. Paimon will support your choice no matter what, so if you want to go, we can go together. We still have another whole day before the meeting, so we'll just... Where I'm from, if we didn't keep moving, freeze to... Literally. I wonder what the rest of the Harbingers are up to. Plotting and scheming on an ever grander scale, no doubt. No time to lose. Weird. Paimon doesn't see anyone. Oh, please don't let this be a trap. What was that? Good evening. Nice to see you again. It's you. You shouldn't pop up from behind people like that. What are you, a ghost? I'm terribly sorry. It's just a force of habit. And what's with you apologizing all the time? You sound so polite and honest, but you're actually doing shady stuff behind people's backs. You're right. Granny tells me that too. Huh. Come to think of it, you remind me of her. Sometimes you two sound really similar, you know. Oh, so you're gonna call Paimon Granny too now? Well, I could. It's all clear. Over to you. Excellent. The fact that you showed up proves that I was right about your character. Yet, there's been a lot of talk about you. Child told me that you're passionate about the unknown and willing to take risks. Rather than facing you as an enemy, I would much prefer to bring you to my side.
If we allow the current state of things to continue, we will inevitably clash. And that's a scenario that I'd very much like to avoid. I've long heard of, and once you've learned the I assume you've already been Wait, how did you know that? I've long kept a close eye on her plan. To be frank, it's an exceedingly risky plan. If any part of now, you may have been An emergency. Yes. Whether this stems from hesitation, fear, or even night, my fear is that given the enormity of the decision, she will be reluctant to confront the dire reality we face until it is too late. There will be no time left to execute the backup plan, and all of Natlan will be lost to the abyss. We have to make the decision for her, here and now. Yeah, besides, wasn't it? I knew you to be since I was defeated, and now. Someone's here. Huh? The captain disappeared! Something is rapidly approaching. Something? Bad news, chump. It's your granny. See, Lolly? When did you get here? I knew something was amiss after we were separated. Hidden ceremonial tools, an unconscious traveler. I must say, I'm very curious about what you're up to. How dare you go behind our backs like this, Auroron? Colluding with the Fatui? Really? Oh, here we go again. Cat got your tongue, huh? You really think you can avoid a scolding just by staying quiet? I'm not trying to avoid anything. Oh, and now you're talking back. Well, go on then. Explain yourself. What the heck are you up to? I'm sorry, Granny. I feel so guilty. You! That's it! Where are my tools? I swear if I don't teach you a lesson right here and now, I'll... Wait, see, Lolly! Please, calm down. We, still learned a lot of info, didn't we? Like the fact that the captain isn't trying to seize the Gnosis anymore. So, maybe just save the scolding for later, okay? Listen well, Auroron. You're only getting out of this now because of the Traveler's plea. This isn't over. You hear me? You're right, Traveler. Let's go. We can discuss this more back in the city. You two keep an eye on Auroron for me, okay?
No time to lose. I could get used to this. In all my years, I've never had a child cause me so much grief. Do you seriously not see what's at stake here? You've got a head on your shoulders, Auroron. Use it! Why did you help the captain? And I want the truth this time. No answer? Think you're being smart? Then let me ask a different question. What does the captain want? What is his purpose in Natlan? Really? You're just going to stonewall me? Just use your brain for a second. What do you possibly stand to gain by helping the captain? Only endless trouble awaits you and everyone in the tribe. You've always been a good kid. Why would you throw that all away now? If you're worried about something, just talk to me. Granny would much rather we had a conversation instead of constantly clashing like this. Why is he staring at us all of a sudden? I'm sorry that you have to hear all this. You're very kind. Most people would have fled by now. Not everyone can handle Granny's scolding. Oh? You dare gossip between yourselves instead of listening to me? You... Sorry, Granny. Sorry, Granny. Sorry, Granny. You know what? Fine. I'm perfectly aware that everything I say goes in one ear and out the other. You're all grown up now, so why would you listen to an old hag like me? You say all the right things, but then you go and completely ignore me. Well, if that's how you're going to treat me, you can stop sending e5a over to my place to deliver your stupid vegetables. I don't need anything from you. Who's e5a? A delivery person? That's irrelevant. The point is, he hangs out with this kid, so he must be no good. You kids get to a certain age and suddenly act like you know it all. There's nothing I can say to get through to you. Auroron, if you're still thinking about that so-called duty, then please, just forget about it. The ley lines did not fall to this state because of you. And we've long closed the book on that incident. Seems they've started talking about some kind of tribal history. Paimon's starting to get lost. That's not it, Granny. I know you tend to get down on yourself when you're upset, but I can tell I really hurt you this time. All I can say is I'm sorry. His voice. Auroron! Where have you gone? It sounds like he's somewhere super far away, but isn't he right here in front of us? I'm really sorry. It's up to all of us to do everything we can to save Natlan. So I've got to go. Get back here this instant! Auroron! What is this? Powder from plant spores? Is that the trick he used? What just happened?
How was he able to suddenly get so far away like that? It's a trick of his. If you grind spores into a powder and spray it in the air, it can be manipulated to create an illusion. He pulled it off flawlessly. He must have put a lot of time into perfecting it. Don't tell me that's how he's been hunting in the fields these days. Oh, couldn't he have picked up something more useful? Ugh, little brat. That's it. The next time we meet, I'm definitely going to break his legs. Whoa, that's a little extreme. But still, why does he feel like he needs to run from us? If his goal is also to protect Natlan, then can't we work together? I'm sorry for interrupting your conversation with them earlier. But even if you'd been able to hear them out, there's no guarantee you would have gained anything substantial. Auroron probably did everything he could to get away because he knew I'd get the truth out of him sooner or later. Ah, that brat. I swear. We've got... Do you two have some time? All right, it's... Then let's go. We can... Really? You're not gonna take her offer? That's right. See, Lolly has gotten a lot quieter since Aurora ran away. She seems to be having a hard time. He's right. We're seasoned adventurers, so we're more than capable of paying our own bill. Hey, come on now. You won't even let me take you out for some food and drinks? I just wanted to treat you to a meal. Are you sure? We can save you some Mora. Mora is the least of my concerns. Besides, we're definitely due a meal after all the time we've spent together. Let me get this one. I might be an old hag, but I like to think I'm not completely useless. Sure, that's fine with us, but Paimon doesn't want you to be sad, Sweet Lolly. Don't worry. I'm sure a juicy grilled steak will work wonders.
Where I'm from, if we didn't keep moving, we'd freeze to death. Literally. This place is pretty dead. By which I mean, there's nothing to kill. You might want to get a guide if you're not familiar with the area. Where's Agemo gone this time? The biggest one is with the mixing process if you don't keep your voice down. I wonder what the rest of the Harbingers are up to. Plotting and scheming on an ever grander scale, no doubt. You might want to get a guide if you're not familiar Is with the ability to not get lost some sort of talent? Rebooting. The biggest one in history. Interfere with the mixing process if you don't keep your voice down. Is the ability to not get You lost know, some sort there of are better ways to seek out our enemies than, well, standing You here. might want to get a guide if you're not familiar with the area. Interfere with the mixing process if you don't keep your voice down. The biggest one in history. You might want to get a guide if you're not familiar with the area. This place is pretty dead. By which I mean, there's nothing to kill. Interfere with the mixing process if you don't keep your voice down. gone this time? Is the ability to not get lost some sort of talent? The biggest one in history. You might want to get a guide if you're not familiar with the area. I wonder what the rest of the Harbingers are up to. Plotting and scheming on an ever grander scale, no doubt. Interfere with the mixing process if you don't keep your voice down. Is the ability to not get lost some sort of talent? You might want to get a guide if you're not familiar with the area. Interfere with the mixing process if you don't keep your voice down. Where I'm from, if we didn't keep moving, we'd freeze to death. Literally. The biggest one in history.
No time to lose. Do you see two people standing by the door? They look like spitting images of each other. Are they twins? But Paimon only sees one person there. Huh? Oh, how could that be? I guess my mind isn't as sharp as it used to be. Give me another bottle, boss! Do you think she's drunk? There you go, miss. Oh my, it's not every day you get to see Granny Itzley here with some friends. Not to mention ones who've made a huge name for themselves recently. Oh, so you've heard of us? Of course I have. Aren't you the ones who saved Kachina and brought her back? No wonder you hit it off with Granny Sitlali. She wouldn't spend time with just anybody, you know. I don't even remember the last time I saw her with a new friend. Wait, so you call her Granny too? Well, given our ages, it'd probably be more accurate for me to call her my great-great-granny. She's one of the most famous people at the Masters of the Night Wind. Most days, hardly anyone even dares talk to her. Huh? Gossiping about me right in front of my face now, are you, Chonka? Oh, please, Granny, I wouldn't dare. I'm just beyond happy to see you bring over some new friends. After all, any friends of our regulars are sure to be great customers too. All right, that's enough. Go on now. I'm sure the other customers would like to talk to you as well. There's no need to keep staring at me. I promise I'll keep my alcohol down until I leave. Well then, you have my thanks. Seat Lally? Seat... Who's that? You got some gall calling me by my first name. Let me guess. You want to test your skills against Granny Eatsley, don't ya? Are you still with us, Seat Lally? You're kinda talking to no one. You chumps come around here, picking fights with me? Well, you know what happens next. You lose, and then run off home to tell everyone about how I'm this big scary bully. It's always the same story. You brats start it, I finish it, and then I end up with the reputation of being some kind of terrible monster among the shamans. I mean, come on. Monster? Me? Really? What did I do to deserve that? Granny Seat Lally, you're not a monster at all. Exactly. And while we're at it, I'm not some lazy slacker either. Between meditation, advising the chief, and speaking with the Wyab, I actually have a pretty packed schedule, you know. Oh yeah. And I have to mentor all the new kids. Hey, new kid. Yeah, you.
Don't play dumb. Didn't I teach you how to find phlogiston? You see? I know my stuff. I'm a good teacher. You tell him. That's more like it. About dang time someone showed me a little respect. Yeah, Granny's a hard worker, all right. You can always rely on old Granny. Did she just... Behind this pitch black curtain, a chapter... She's meditating again. Is this another special... No, I'd say it's on a bit... Warning. Huh? Traveler? What's wrong? I'm gonna hurl. Hang up. You had Paimon... How embarrassing. I'm sorry you had to see me like that. That's never happened before, I swear. Are you feeling okay? Want to take a quick walk and get some fresh air? There's so much that I want to say, but I can't. Why not? Of course you can. Just say whatever's on your mind. Please, Paimon, it's not as simple as you think. We've only known each other for a few days, right? What would you think of me if I were to start dumping all of my complaints on you after we've only just met? Oh, Paimon gets it. You're hoping that we wouldn't think less of you no matter what you're about to say. No, that wasn't my point at all. Seriously, don't you youngsters know anything about shame? I'm talking about shame. I've lived all these years and still can't get rid of it. Surely you know the feeling too? Actually, about that. Huh? Tell me what? Yeah, this is as good a time as any. This is so... It's okay, Sweet Lolly. I can't take it anymore! Hearing me mumble under my... It's just like when you're rolling... So that, It happens to be... Take a walk with me. Looks like she's completely given up. Like those criminals who...
Mày sấy đâu nhỉ? Mày sấy đâu? À đây. Lấy.
nếu ping của bạn cao hơn mức này, bạn cần xem toàn bộ video này vì Of Legends vừa công bố một quan hệ đối tác bí mật. Điều này sẽ... Xin chào tất cả mọi người, trên tay mình đang là em Motorola R-Power 5G 2024. Trong video này thì mình sẽ dành riêng ra một video để tiến hành test game cũng như là chia sẻ những thứ liên quan về cái việc gaming ở trên em Motorola R-Power 5G 2024 này để cho các bạn nào mà định mua hoặc là và mình đã tắt toàn bộ các hiệu ứng có trong đâu, chỉ loanh quanh ở mức là dưới 40 mà thôi. Thì để mình đi combat, mình bấm đo thì đo được đúng là 4 phút 30 giây. Khúc đầu thì mình không có bấm đo. Vậy chúng ta có thể cho tầm 6 tới 7 phút chơi game đi nhé. Và đây là cái phần FPS của con này khi mà chúng ta chơi game Xuyên Bắc Super Low Setting. Nhìn vào thì chắc chắn là chúng ta cũng không có gì ấn tượng rồi, nên là mình cũng không muốn đánh giá nhiều cái phần này. Cơ bản là khá là tệ. Ok, hết. Cuối cùng hãy cùng nhau nhìn lại về cái phần pin của hôm nay. Phải công nhận đây là cái phần pin rất là 너 그냥 재밌... 유진은 Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của ekip Tiền Văn Hóa. Thưa quý vị, Chake Việt Nam là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng và dịch vụ ăn uống lưu động. Thương hiệu trà sữa này có nguồn gốc từ Trung Quốc và dự kiến khai trương tại Việt Nam trong thời gian tới. Tuy nhiên, ngay trước ngày ra mắt, chúng ta đều biết thương hiệu trà sữa này đã vấp phải làn sóng tẩy chay từ người tiêu dùng do xuất hiện bản đồ phi pháp đường lưỡi bò trên ứng dụng và website của thương hiệu. Một tài khoản trên mạng xã hội chia sẻ, cô tải ứng dụng App Store với ý định nhận trà sữa miễn phí khi khai trương tại thành phố Hồ Chí Minh sắp tới. Nhưng khi mở ứng dụng, cô thấy có hình bản đồ, kèm theo đó là những vạch kẻ đứt giống với đường lưỡi bò, khiến cô vô cùng hoang mang. Trên fanpage chính thức của Chake Việt Nam, tính đến 3 giờ ngày 15 tháng 3, các bài đăng của hãng nhận về hàng ngàn lượt thả cảm xúc phẫn nộ và hàng trăm bình luận bày tỏ sự tức giận với hình ảnh bản đồ vi phạm chủ quyền. Trước phản ứng gay gắt của dư luận, phía Chake Việt Nam đã có động thái xóa ứng dụng có chứa hình ảnh giống đường lưỡi bò trên kho ứng dụng trực tuyến Google Play và App Store. Hãng trà sữa vẫn chưa chính thức lên tiếng về vụ việc này tính đến thời điểm chúng tôi làm video trên. Tuy nhiên, nhiều tài khoản đã kịp thời chụp lại màn hình ảnh bản đồ nghi ngờ là có đường lưỡi bò của hãng trà sữa này. Chị Quỳnh Như ở Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chị từng thử qua thương hiệu này khi đến du lịch ở Trung Quốc và cũng tương đối hào hứng khi thương hiệu này sắp có mặt tại Việt Nam. Nhưng sau khi biết thương hiệu này sử dụng hình ảnh giống với đường lưỡi bò thì vô cùng thất vọng và kiên quyết không ủng hộ nữa. Theo Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn Chake Việt Nam được thành lập vào tháng 2 năm 2005, đặt trụ sở chính tại phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này đăng ký 9 ngành nghề kinh doanh, trong đó có lĩnh vực chính là dịch vụ nhà hàng và ăn uống lưu động, nhưng không hoạt động tại trụ sở chính. Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Nguyễn Anh Duy, sinh năm 1992, giữ chức vụ giám đốc. Ông Duy cũng là chủ sở hữu của Chake Việt Nam với vốn điều lệ đăng ký là 50 triệu đồng. Trước ngày khai trương, Chake dự kiến mở cửa hàng đầu tiên tại một vị trí tương đối đắc địa trên góc ngã tư Nguyễn Thiệp, Đồng Khởi, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ngày 7 tháng 3, trang fanpage chính thức của Chake Việt Nam đã chia sẻ liên kết dẫn đến ứng dụng có hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò. Điều này như chúng tôi đã đề cập ở phía trên khiến cộng đồng mạng Việt Nam vô cùng phẫn nộ, làm dấy lên làn sóng tẩy chay. Hiện tại, Chake vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc. Trước phản ứng từ dư luận, đại diện Ủy ban Nhân dân quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận thông tin liên quan đến Chake Việt Nam. Hiện Ủy ban Nhân dân phường Bến Nghé đã được yêu cầu xác minh và báo cáo lại vụ việc. Ngoài ra, Chake còn liên tục gây xôn xao dư luận vì các phốt đạo nhái. Quan sát từ xa, khách hàng dễ dàng nhận thấy bao bì của Chake khá là quen. Khi nhãn hàng ra mắt bao bì vào năm 2022, cộng đồng mạng Trung Quốc lập tức lên tiếng tố hãng trà sữa này đạo nhái hoa văn trên mẫu túi Buktote trong bộ sưu tập năm 2019 của nhà mốt danh tiếng Dior. Vâng, tuy nhiên thì Chake đã nhanh chóng lên tiếng đính chính thông tin này, khẳng định thiết kế của nhãn hàng và thương hiệu thời trang Dior đến từ hai nguồn cảm hứng khác nhau. Sau khi Chake phát hành bao bì, nhiều khách hàng nhanh chóng so sánh vỏ ly trà sữa với chiếc túi Dior Buktote, tạo nên một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Đứng trước nghi vấn đạo nhái, chuỗi trà sữa xứ Trung lập tức phản hồi.
Theo đó, Chage đến từ Vân Nam, Trung Quốc, luôn sử dụng các yếu tố liên quan đến văn hóa của vùng đất này làm bản sắc thương hiệu. Đó là phản hồi của họ. Trong khi đó, mẫu túi Dior Tote Bag lấy cảm hứng từ vải Tyler de Jouy của Pháp. Bao bì Chage thì lấy lại ý tưởng từ kỹ thuật nhuộm tie-dye của người Bạch Vân Nam. Đây là phương pháp nhuộm vải bằng cách cột thắt, tạo ra các mảng màu loang lổ. Dù đưa ra lời giải thích về nguồn gốc của thiết kế bao bì, chuỗi trà sữa ở Trung Quốc vẫn nhận về nhiều phản ứng dữ dội liên quan đến vấn đề đạo nhái. Trên thực tế, ranh giới giữa lấy cảm hứng và đạo ý tưởng trong lĩnh vực sáng tạo được đánh giá là tương đối mong manh. Theo trang tin e5a2 thuộc tổ chức giáo dục luật pháp Logical, các bạn có muốn làm freelance mà kiểu có dự án liên tục như thế nào không? Đây mình cho các bạn coi. Thì đây nè, ngày 8 tháng 3 nè. Thiết kế, thương hiệu chân chính có thể lấy ý tưởng từ các tác phẩm ra đời trước và biến nguồn cảm hứng đó trở thành sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân. Tuy vậy, các nhà thiết kế cần phải nhận thức rõ ràng quy trình sáng tạo của bản thân, tránh sao y bản chính. Thi sĩ non tay thì bắt chước, thi sĩ lão luyện thì ăn cắp là châm ngôn được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật bao gồm thời trang. Ý này cũng bị Picasso dùng lại với phát ngôn nổi tiếng của ông: họa sĩ giỏi thì sao chép, mà họa sĩ vĩ đại thì ăn cắp. Copyright User, tổ chức tại Anh hỗ trợ cho người làm nghệ thuật tiếp cận với luật bản quyền, cho biết một sản phẩm sáng tạo vi phạm luật khi toàn bộ hoặc một phần quan trọng của thiết kế được sao chép. Tuy nhiên, tòa án sẽ căn cứ vào bối cảnh, trường hợp cụ thể để xét xử và kết án. Luật bản quyền chỉ bảo vệ ý tưởng chứ không bảo trợ cách thể hiện, triển khai ý tưởng đó. Vì thế, các nhà thiết kế hoàn toàn có thể lấy cảm hứng từ tác phẩm khác, song phải chứng minh được sự đầu tư chất xám, kỹ năng, sức lao động trong sản phẩm của mình. Chính vì thế, các chuyên trang trong ngành thiết kế cho rằng Chage đã tận dụng kẽ hở này để đạo nhái mà luật pháp thì không thể sửa cái họ. Nhưng nói gì thì nói, chuyện đạo nhái này chỉ là một trong các cớ khiến cho cư dân mạng thêm chán nản với thương hiệu này mà thôi. Vấn đề chính là hãng trà sữa này tại Việt Nam vẫn phải là câu chuyện liên quan đến bản đồ đường lưỡi bò. Chúng ta, những người trẻ, phải có sự kiên quyết nhất định. Một số loại hàng hóa có hình ảnh hoặc mang nội dung bản đồ đường lưỡi bò phi pháp đã được nhập khẩu và phát tán tại Việt Nam khiến cho người dùng phẫn nộ. Theo ông Vũ Vinh Phú, sự việc các sản phẩm có bản đồ đường lưỡi bò đang luồn lách vào Việt Nam cho thấy cơ chế kiểm soát có vấn đề trong khâu nhập khẩu, sản xuất và tuồn ra thị trường. Những bê bối đó đặt ra yêu cầu cần phải có một giải pháp căn cơ ngăn chặn các sản phẩm có đường lưỡi bò không được vào biên giới, thay vì bán ra thị trường rồi mới tịch thu và xử phạt như hiện nay. Bộ Công Thương cần phải có ngay văn bản pháp quy về vấn đề này để ngăn chặn triệt để và xử lý hàng hóa vi phạm với đường lưỡi bò xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Bởi đây là hành vi nghiêm trọng nên không chỉ kêu gọi hay khuyến cáo chung chung. Trong văn bản phải đưa ra quy trình xử phạt các đơn vị vi phạm. Ngoài việc tịch thu hàng hóa, tiêu hủy thì nếu như đơn vị nào tái phạm sẽ bị ngừng hoạt động. Thậm chí tùy theo số lượng hàng hóa, nếu phát tán trên diện rộng có thể sẽ phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng quan điểm, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả thuộc Bộ Tài chính cho rằng các doanh nghiệp khi có hoạt động kinh doanh làm ăn với đối tác Trung Quốc phải nâng cao cảnh giác hơn nữa. Phía các cơ quan quản lý nhà nước cũng tăng cường các biện pháp kiểm tra ngay từ cửa khẩu. Đặc biệt phải có chế tài xử lý nặng hơn. Thời gian qua, chủ yếu là tịch thu hàng hóa vi phạm để tiêu hủy nên chưa có đủ mạnh để ngăn chặn triệt để. Phải tiến đến việc rút giấy phép kinh doanh có thời hạn hoặc vĩnh viễn tùy theo hình thức vi phạm để buộc các doanh nghiệp phải thận trọng trong các hoạt động của mình. Cùng với đó, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác hành vi cài cắm, tuyên truyền đường lưỡi bò phi pháp để có biện pháp xử lý và ngăn chặn kịp thời. Ví dụ như trong trường hợp thương hiệu trà sữa này, chúng ta đã phát hiện ra và có lẽ rằng bây giờ chúng ta phải tẩy chay một cách trọn vẹn và tẩy chay một cách toàn bộ chứ không chỉ tẩy chay ở trên mạng. Chúng ta phải có những hành động rất thiết thực, nhất quyết không ủng hộ thương hiệu sử dụng đường lưỡi bò phi pháp trong các ấn phẩm của mình như website hay ứng dụng để qua đó cài cắm những bản đồ đó vào với rất nhiều những người dùng, đặc biệt là những tệp khách hàng trẻ như hiện nay. Thưa quý vị, hãy cùng chung tay với chúng tôi để thực hiện chiến dịch này. Chúng ta cần phải tẩy chay một cách rất là trọn vẹn, rất là quyết liệt và rất là thẳng tay. Chi tiết vừa rồi cũng xin khép lại video câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Now, listen. Mình im mồm. Cầm hết và update đi. Đây. Anh nhá. Thuyết phục. Anh còn bay con mẹ luôn, không sao, không quan tâm. Rồi. Chúng ta hãy đến với cái đoạn đấu tiếp theo. Bạn này bị ở trẻ mà overhit là chuyện bình thường các bạn ơi. Trẻ overhit là được. Thí sinh đầu tiên của chúng ta, Bù, tên bò.
Sinh năm 2K9. Sinh năm 2K9. 500 giờ chơi dẹt và 400 giờ Arena. 1000 giờ chơi Duelist sẽ thể hiện trong trận đấu đầu tiên, trận đấu siêu tốc, để chúng ta xem cái movement của bạn Bo này 2K9 sẽ như thế nào các bạn nhé. Để xem là bạn ấy có thuyết phục được tôi, một cái nón vàng đến từ tôi hay không, hay một cái nón vàng đến từ các bạn viewer hay không. Oh yes sir, oh yes sir. Một con flash được không? Hey, bắt đầu có những cái côn rồi đấy, bắt đầu có những cái côn rồi đấy. Bắn flash được không? Bắt đầu có những cái côn tim rồi đấy. Bạn này giọng rất là nhẹ nhàng này, bạn này giọng rất là nhẹ nhàng này. Rồi, movement mà. Nào. Úi giời, được chưa? Mở mic team, được chưa? Cộng 1 cho giao tiếp, cộng 1 cho để ý, cộng 1 cho trách nhiệm. Được chưa các bạn? Cộng 1 cho trách nhiệm. Anh em viewer nhá, bạn ấy vào được vòng trong hay không, đó là một phần rất lớn đến từ các bạn. Đến từ các bạn đấy nhá. Bạn ấy vào được vòng trong hay không là đến từ các bạn đấy. Các bạn phải xem, theo dõi thật kỹ cho tôi. Và tí nữa chúng ta sẽ có một cái vote tổng. Go. Rồi, nào. Chúng ta hãy xem cách bạn ấy thi triển con bài Duelist này trong cái chương trình tìm kiếm tài năng Duelist Việt Nam. Có côn này, có côn đầy đủ này. Rồi, có xin này, có giao tiếp đầy đủ này. Ông mở mic team thôi. Mở mic team. Oh yes sir. Quá nhiều kinh nghiệm trong tựa game này. Chơi đủ lâu để hiểu. Móc đầu đi. Mình cho tôi đi. Thầy cho can góc khác được không á? Đây nhá, tôi cho số đây nhá. Này các bạn nhìn thấy map nhá, được chưa? Rồi. Rồi. Rất nhanh. Góc tủ của tôi đấy. Có cho mình được một mạng. Ba độ. Bạn này bắn kiểu cũng là một người không sợ chết đấy. Một con. Spike down A. One enemy remaining. Last player standing. Overheat quá à? Tuổi trẻ mà các bạn, tuổi trẻ mà. Nào, các bạn viewer, các huấn luyện viên online chúng ta hãy đánh giá trận đấu nhá, hãy đánh giá các bạn đấy nhá. Hãy đánh giá. Này trai. Anh chi. Ô, bạn này còn bay con mẹ luôn, không sao, không quan tâm. Rồi, chúng ta hãy đến với cái đoạn đấu tiếp theo. Bạn này vì ở trẻ mà overheat là chuyện bình thường các bạn ơi, trẻ overheat là bình thường. Còn được vote Duelist còn lại không, đang kiểm tra bạn này nhá, đang là bạn này các bạn nhá. Đang chúng ta tập trung vào xem là cái movement của bạn này. Kiểm tra movement của bạn này. Rồi tôi cái con cái gì không? Flash một ở đây không được. Ok. Không bao bủng gì, chơi luôn, bao bủng gì, thời gian là vàng các bạn. Qua nhá, shot được. Rồi, có báo này. Ui. Giận fake ấy. Mọi người cần Fake. Có chết đây. Ghê. Ui, bạn này đánh Duelist giống tôi. Cái kiểu Duelist mà thích đưa tất cả mọi thứ về bắn nhau. Em ơi đẩy nhặt xuống. Repick cương đầy đủ luôn. Duelist phải như tôi đấy, bắn phải như thế. Có hiểu không? Biết con đồ. Hiện tại bây giờ tôi chưa thấy điểm nào trừ cả. Tôi thấy đây là một Duelist ok này. Nào từ từ này xem tình huống này. Đi qua smoke à. Ôi, đi qua smoke không cái này là hơi khó nhá. Đi qua smoke không này là hơi khó nhá. Thường ấy là nếu bạn ấy là chơi Duelist này các bạn ấy phải xin đồng đội một cái gì đó, xin brick một cái gì đó để bạn đi qua, chứ bạn đi qua chay này là không được, Không côn đồ, pick không côn đồ, pick không côn đồ. Pick không côn đồ. Rồi. Bạn này xin đồ hơi ít, bạn này bắn
Không giao tiếp quá nhiều với Inni nhỉ? Bạn này không giao tiếp quá nhiều với Inni nhỉ? Trông con Inni sao tại sao không xin nhỉ? Đúng không? Tại sao không xin con Inni? Xin Inni kiểu đồ để dập đi xong rồi tôi ra tôi bắn. Đấy là một điểm mà tôi chưa ưng nhá. Bắn đồ lít phải xin Inni đồ. Hỏi đồng độ không bé quá tôi đéo nghe thấy. Nào, có xin không? Không tiếng. Tôi biết cái này. Không thấy. Rồi. Biết có phát không? Phát được không? Phát á? Ôi đấy. Hồi hộp quá. Ôi bạn chó mực kia bạn ấy để cái mic đéo gì khiếp vậy. Tôi không biết nuôi không. Một máu. Rồi thắng này. Thắng luôn này. Áp lực mà các bạn ơi. Không có đấy flash tôi thấy một người trắng rồi. Quả đấy xin flash là cũng ok rồi. Nhưng mà một quả flash là không bao giờ đủ. Tại vì sao? Các bạn tin. Nếu các bạn tin một quả flash đến từ thế hệ chi sau. Nếu các bạn tin một quả flash đến từ thế hệ chi sau, đó là một quả flash giúp bạn chiến thắng. Nhưng mà các bạn tin một quả flash đến từ một bạn xa lạ mà bạn không biết đấy người đấy trình độ nào, đó là một quả flash trên trăm. Biết không? Nhìn cho cái này được không? Đó, clock sẽ móc lột được biết sơn cho tôi chứ cái này. Ok. Đi đâu? Rồi, đẩy. Rất chủ động trong tình huống di chuyển của mình. Một bạn AFK đúng không? Đợi. 2 AFK luôn. Hay quá. Nhưng mà chơi game kiểu gì mà cứ AFK nhỉ? Ui dồi ôi. Khó. Đây này. Sẽ trong sai nữa. Run rồi, hơi gung rồi. Như fake. Ơi. À. Hơi gung rồi. Rồi. Tiếp thôi. Bị sao nhỉ? Bắn C. Bạn này bạn Duelist này vẫn chưa thể hiện được quá nhiều những cái mà tôi mong muốn. Ý là một con Duelist để được vào side hãy bắt Inni hoạt động hết công suất. Hai con Inni phải hỗ trợ một cách hết công suất. Các bạn hiểu không? Như thế mới bắn được. Chứ Duelist không thể hoạt động độc lập như thế được. Phải có hầu cận. Hai Inni phải hầu cận vào. Em ơi, côn thật nhiều vào, hầu cận liên tục vào. Ui, đạt check đẹp, đạt check nhanh đấy, hay đấy. Lìa cái sai kìa, trông lìa cái sai nó trưởng thành trước kìa. Đạt vào phát nhìn trái nhìn phải. Hay đấy. Hơi bứ rồi. Ây cha chốc quá. Ây cha chốc quá. Thôi cũng tạm ổn, cũng là tạm ổn. Tình huống đát vào sai check đầy đủ, thế là tạm ổn các bạn nhé. Đát vào sai check như thế là tạm ổn. Tôi nghĩ thế là một tình huống gọi là tạm ổn đến được một con bài Duelist. Chốc quá, super chốc quá. Thôi, trận đấu đầu tiên bạn ấy có vẻ chốc. Nhưng round đầu tiên, trận đấu thứ sau nhá, có thể nhá. Rồi hết round này, hết trận này, tôi có thể cho bạn ấy bắn thêm một trận nữa. Nhưng mà map bạn ấy sẽ là lựa chọn map pick tủ của bạn ấy. Xem bạn ấy bắn map tủ là gì, để bạn có thể thoát hết được lên những cái kỹ năng của mình. Được chưa? Không đủ thuyết phục à? Đúng rồi, vẫn chưa đủ thuyết phục anh em ạ. Đẹp mắt đấy. Đát quả đẹp mắt đấy.
Spam 160 vào. Hay này, nhảy check này. Ui giời. Ui dồi ôi. Chọc thế. Chọc thế. Trời ạ. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Này các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. One enemy remaining. My ultimate is ready. Đứng rồi. All missiles away. Put me into a corner. That's what happens. Put me into a corner. That's what happens. Run mà các bạn, run bắn này run lắm. Bắn này run lắm đấy bạn ơi. Bắn cái này nhá. Khi mà đang bắn ấy, một mình bắn thì rất có vẻ rất hay. Tôi nói các bạn nhá, các bạn đừng chê. Các bạn đừng chê. Một mình các bạn lúc ngồi chơi các bạn bắn rất hay. Nhưng khi mà các bạn đang thể hiện trước mặt hàng nghìn khán giả, hàng nghìn ban giám khảo, có thể là những lượt vote dành cho bạn, thì bạn không còn là bạn nữa. Bạn không còn là bạn nữa. Bạn là một con người khác. Các bạn hiểu không? Một con người khác. Em bị ban đấy thôi, không sao đâu em ơi. Không có. Từ từ. Thầy ơi, sao thầy lại tìm kiếm tài nguyên Alice vậy? Trong khi người duy nhất thì đang ngồi đi mà dạy học em mỗi ngày vậy. Tìm người lứa kế cận, tìm những lứa kế cận. Thầy già rồi, tìm những lứa kế cận. Đi ra đây. Đợi tôi run. Làm sao tham gia anh em vào Discord nhá, Anh em nào để tên đầy đủ, để cả bước rank nữa. Úi dồi ôi. e5a2. Ui. Những nét bắn run rẩy. Thế mà thắng này. Những nét bắn run rẩy ạ. Match point. Match point rồi, chạm 5 rồi. Vậy là chúng ta đã có đến 7 round và chúng ta vẫn chưa cảm giác được bạn ấy được bình tĩnh nhiều lắm. Có lẽ là chúng ta sẽ cho bạn ấy một cơ hội. Ở đây bạn nào cho bạn ấy một cơ hội không ạ? Chúng ta sẽ cho bạn ấy một cơ hội đúng không ạ? Đúng không sao? Rùng chứ là TV rùng lắm không? Sau cái này chúng ta sẽ cho bạn ấy một cơ hội, nữa. Sát đây đúng. Hay này, Sino hay này. Cho bạn ấy cơ hội các bạn ạ. Tìm cái tài năng mà. Đều bắt. Đợi em tí nhé. Cào thế. Cào thế. Rồi, rất hay. Usindo kìa. Ôi chính ra là Brick bạn tốt phết đấy. Trời ơi. Nè. Bạn Brick bắn tốt phết đây. Con đồ flash vào backside các kiểu hỗ trợ dẹt tốt phết đây. Đúng không? Một city. Ấy à. One enemy remaining. Ôi. Rồi, Mass Boy. Mẹ, bạn ấy dùng gùng quá các bạn ơi, bạn ấy gùng quá. Tăng kill nhá. Đây tôi ghi cho bạn này. Sudden death. Who am I kidding? My knees are gonna kill after this. Tôi nghĩ là một cuộc thi. Tôi nghĩ rồi, là một cuộc thi. Cái vấn đề nằm ở bản lĩnh. Cho nên ấy, đã là cuộc thi thì thường không bao giờ có chuyện thi lại. Chỉ có là cố gắng hết sức có thể. Phải cố gắng hết sức để vào được vòng trong. Đấy là cơ hội thứ hai. Chứ đã là cuộc thi chúng ta không cho lại được. Đúng. Tôi sẽ tìm bạn khác. Chúng ta sẽ phỏng vấn bạn khác nha mọi người nha. Yes. Đã là cuộc thi mà, đã là cuộc thi rồi. Yeah, đúng rồi.
Round này nhá, bạn ấy sẽ lấy lại hết. Nếu bạn bắn tốt, nếu bạn bắn tốt, lấy lại hết tất cả. Một cái này. Rồi, báo một gara rồi. Bạn này được cái là giao tiếp nhiều, xin đồ đầy đủ. Đó. Xuân trái, bên trái. Mẹ bạn dẹt bên kia quỷ thế nhở. Bạn dẹt bên này rank gì đấy? Bất tử 2. Sao đi dead cam mà cứ dí vào bạn nào nó dead cam vào đấy nhở? Spike down B. Một quê. Ui ôi, ui. Ôi tôi chết rồi, tôi chết rồi. Bạn bật cái bắn cũng hay mà, bạn bật cái bắn cũng tốt. Nào. Hay. Rồi, chúng ta đến với màn phỏng vấn nhá, Rồi. Chúng ta sẽ phỏng vấn này. Rồi thì em tự đánh giá về bản thân mình đi. Em cảm thấy như nào? Em run quá, em ngu quá. Run quá à? Trời đất ơi, có gì đâu mà run. Không có gì phải run cả. Thôi thì rất tiếc khi mà bản thân em cũng đã không thể hiện được rất cho tốt trong cái phần thi này. Thì có lẽ rằng là em sẽ nhận một vài cái vé vote đỏ đến từ các bạn viewer thân yêu nhá. Rồi, cảm ơn em. Thôi thì chúng ta sẽ dành thời gian luyện tập, và cũng như là đầu tiên là luyện tập về trình độ cho nó lên được Radiant đi. Xong tiếp theo là lần sau về bản lĩnh thì mình sẽ chuẩn bị kỹ cho những lần thi lần sau nhá. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Rồi, cũng gọi là côn team các kiểu cũng đầy đủ đấy, mỗi tội là gùng quá, trông gùng lắm. Rồi, cảm ơn em nhiều nhá. Rồi, tiếp theo. Đây là bạn vừa nãy đây rồi. Bạn này vừa ấy cũng ở trong trận đấu vừa rồi này. Nào, chúng ta mời bạn ấy vào nào. Rồi. Em chào thầy. Rồi, thầy vừa ấy tưởng thầy cũng vừa soi cam em, thấy em bắn ấy, cái lúc soi cam thì thành dead cam, không hiểu. Em giới thiệu qua bản thân mình đi nhở. Em giới thiệu qua một chút bản thân mình nhỉ. Em tên là Duy Phong. Em in game là quốc tế hóa, mức danh là e5a2. Em từng tham gia giải Flick của thầy. Cũng ám giải nhất một lần. Kinh quá nhờ. Cũng ám giải nhất cũng là Flick à. Em xin nói bao nhiêu nhỉ? Em năm nay 205 ạ. 205, một ông 205 209. Thế em vừa thấy là bạn bên kia là bắn là cũng gọi là trước khán giả đấy, là cũng hơi Cameroon đấy, thì không biết là em có tự tin không nhỉ? Em chắc là hơn bạn ý là kiểu em được tham gia giải của thầy rồi. Em có kinh nghiệm, trải nghiệm. Được đấy, ok. Đấy, thế nên là không run, em không mang gọi là run, mà là em muốn bắn cho bạn kia hiểu luôn. Được, ok. Sân chơi của người lớn. Được, ok. Rồi, bây giờ là em đâu nhỉ? Em là bên, rồi ok này, để mình mời bạn này ra này. Mình sẽ mời các bạn khác vào nhá. Em lựa chọn cho mình đó là ở bên phòng tấn công hay phòng thủ nhỉ? Em chọn tấn công ạ. Em chọn tấn công. Em là một duelist. Rồi, em bên tấn công. Và cái map em lựa chọn cho mình cái map gì? Em muốn chọn map gì không? Hay là vẫn là map? Thôi đổi map đi, đổi map Ascent đi cho nó ấy. Mỗi là map. Ok. Em nhiệm vụ của em đơn giản thôi, đó là thuyết phục các bạn viewer đang ngồi xem đây để khẳng định mình là một người chơi duelist hay nhất ở Việt Nam. Nha. Dạ vâng. Ok, rồi. Tôi sẽ mở mã này. Anh em vào tham gia và cũng như là thử thách này, giúp bạn thực hiện thử thách này mọi người nhá. Rồi, đầy đủ luôn rồi. Ok. Nào, chúng ta sẽ tự động cân bằng nhá. Rồi. Ôi, mức rank cũng kim cương Ascendant đầy đủ đấy. Em sẵn sàng cái nhỉ? Dạ vâng, em chuẩn bị ạ. Em chuẩn bị à? Sẵn sàng, ok nhá. Và chúng ta đã sẵn sàng tìm kiếm tài năng duelist Việt Nam. Let's go. Rồi, chúng ta sẽ đến cái map đấu là map Ascent, để xem là trong cái map đấu này thì bạn lựa chọn cho mình đó là con bài duelist đúng không? Thế là dẹt thôi. Đa phần là mọi người nha, anh em chơi duelist thì sẽ rất là tự tin với con bài dẹt. Mọi người pick đi. Tôi chắc tôi pick dẹt thôi. Ông cần đi bảo nhá. Hai sen nhé. Hai sen cũng được, không sao hết. Ok. 2 set cũng được, không sao hết à? Ai già. Vậy là bạn dẹt này có vẻ trông
Tôi nghĩ bạn ấy đang là một quân bài dẹt chơi hệ độc lập nhiều. Đấy có vai bù được. Bạn đang là một con dẹt chơi hệ độc lập. Một hệ gọi là độc lập hoạt động, độc lập tác chiến. Cho nên là bạn ấy không cần hai ini và bạn ấy lựa chọn cho mình luôn. Đồng đội bảo 2 sen vẫn ok bắn 2 sen. Và chỉ con bài Sova. Nhưng bạn biết rằng là một con bài Z ấy, hiện tại mà có Sova ấy, thì con Sova này nó yêu cầu mức độ trình độ rất là cao. Cung là phải biết bắn, ron là phải biết ron, thì duelist trong tay mình cầm duelist nó mới tự tin được. Còn không ấy phải pick con bài brick thì chơi duelist nó mới tự tin hơn một tí. Bên kia có bạn mẹ level 400 cả, nghiện game à, hỏng rồi. Ok nhá. Để xem là hôm nay bạn cute quá này sẽ được bao nhiêu lượt vote đến từ các bạn viewer thân yêu. Được chưa ạ? Tìm kiếm tài năng duelist Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ tìm ra 2 bạn xuất sắc nhất. Tìm ra 2 bạn xuất sắc nhất để đưa vào được một cái trận đấu 1-1. Mỗi bạn sẽ thống lĩnh một bên, cầm đầu một bên. Đâu nhỉ? Đây rồi, bạn số 6. Đấy, có sen nào biết bò? Sen nào biết bò à? Rõ ràng sen nào biết bò rồi. 2 con sen mà không bò nữa thì chịu. Không ai bỏ luôn à? Bỏ được à? Không, bạn này bảo là đã từng tham gia giải của tôi rồi. Tôi nghĩ bạn ấy cũng tự tin lắm. Trông cái kiểu nói chuyện của bạn ấy nhá. Trông cái kiểu nói chuyện đấy, cái kiểu tiếp cận trận đấu của bạn ấy là rất tự tin luôn. Cho nên bạn này tôi nghĩ là sẽ được điểm cộng đến từ tất cả bạn viewer đấy. Quan trọng là bây giờ bạn ấy thể hiện bắn như nào. Ôi trời, đầy đủ luôn. Vì con duelist con team, nhưng duelist con team là nhiều cái hạn chế nhá, là không tập trung bắn ở đâu đấy. Duelist con team là khó được tập trung bắn đấy, phải là một con ini con team đấy. Đi đâu mà? Không hiện. Tôi móc được. App nào cũng bị như thế. Ok. Không Demo thôi, demo thôi. Vào đi. Tôi được luôn nhá. Tôi móc. Tích sai. Ok. Đóng cửa. Ok. Lìn thế nhờ. Vào bom đi. Lìn thế nhờ. Trông là cũng là được điểm cộng đấy. Trông cũng được điểm cộng đấy. Các bạn đánh giá bạn ấy như nào ạ? Bạn ấy hiện tại bây giờ là trong lúc đoạn đầu này các bạn đánh giá như nào ạ? Rồi 3vs3. Đồng đội hơi cái tôi cao. Một người kê lên, một người kê đường sờ tay về tôi là được. Ok. Cường luôn. Ngay lên. Hơi chớ một tí này. Rồi, hơi chớ một tí. Nhưng mà nhá, đánh giá qua cho các bạn là bạn này cô team tốt, xin đồ, biết vẽ ra lịch trình di chuyển của team, biết gọi là biết vẽ ra một cái lịch trình di chuyển nó hợp lý. Nhưng bạn này bị một cái bạn biết không? Vì côn nhiều quá, vì đẩy map nhiều quá nên bạn ấy sẽ bắn không được như mình mong muốn. Các bạn, một con duelist chỉ tập trung vào bắn nhau. Đây là một con duelist này, một con duelist đang phải bao quát toàn bộ cái lối di chuyển của team mà cũng như là côn team làm sao. Chứ là một con duelist không thể là làm hoạt động một cái co hoạt động quá nhiều như thế được. Cho nên là duelist này là tôi đánh giá duelist này là duelist có trách nhiệm, chơi là có trách nhiệm. Nhưng mà về phần bắn nhau thì nó sẽ không quá xuất sắc. Nó sẽ không quá xuất sắc tại vì không thể tập trung được. Ôi, mẹ đặt quả tâm ra shot kìa. Beautiful luôn. Ôi bạn này pick outlaw vì biết là team kia có thể lên giáp 2. Lên giáp 1. Một mark kit. Đợi, ôi bên kia toàn giáp 1. Bên kia toàn giáp 1 ạ. Kết với tôi nữa. Cầm số tên nhá. Live đợi tí. Lát. Hay, cảm ơn bạn nhé, cảm ơn số tên nhé. Sai đi. Ấy. Ôi spam chết ạ. Và bom B clear đấy. Phoenix ở City nhá. Bà này duelist controller à? Đứng hẳn ở cấp B đấy ông ơi. Một City. Phoenix. Hai City. Ui, bạn Phoenix này trong Mosman này. Yếu. Không sai sống. Ui, mẹ bạn Phoenix này movement của bạn này trông có vẻ là cũng hiện đại đấy. Cứ nhá đi file không sao đâu. Nó cầm outlaw thôi. Ngôi nhà như thế không sao đâu. Qua rồi.
Giàn bắn luôn. Qua. Đấy. Trông ra gì đấy nhá. Tôi nhiều việc quá. Nhiều việc à? Thấy chưa? Nhiều việc quá à? Đôi khi ấy cái việc nhiều việc hay không ấy nó đơn giản lắm. Họ kiểu nghĩ mình hay đánh mít này rất là giảm việc đi đúng không? Giảm việc đi, đánh đơn giản thôi, giảm việc đi để tập trung bắn. Tại vì bây giờ cứ để ý một kỹ quá là bị não không tập trung được. Người duy nhất chơi đôi lít nhá. Người duy nhất chơi đôi lít mà có thể cô được team mà vẫn có thể bắn được. Hình như Phoenix có line up đấy. Về roll trước. Có ai? Không, tại không mình không đi á. Roll đi. Tự nhận luôn. Tầm mốc luôn. Con đi đứng này rồi. Vào luôn à? Mù trái Omen ơi. Ui. Ồ shit, chết rồi. Ăn mù quá. Ui, không bắn được. Tôi anti lỗ tôi kẹp ác quá. Không, tại tôi bắn chớ Phoenix á. Không sao mà. Cảm ơn đi mừng quăng nhá. Các bạn nhé. Ok. Cứ làm thôi. Lần này giờ smoke ở đây đi, vẫn cùng ở đây. Ê ơi, lúc mà tôi không chiếu vào bạn Phoenix nhá, bạn Phoenix bắn rất hay, 2 mạng, 3 mạng. Lúc tôi chiếu bạn Phoenix sấy nhẹ mình chớ mà, đéo hiểu. Rồi, cầm quan trọng là đồng đội đi xa quá, đồng đội đi xa dẹt quá. Bên quan trọng là xem bạn dẹt bắn tập trung bắn như nào thôi. Này đâu? Cái này nhá. Ôi giời. Ôi. Anh em không ai kê mít ạ. Ôi trời ơi. One enemy remaining. Spike down mid. Team rồi. Switching sides. Hai sen đẩy bắn như nào? Một A một B ai bắn nào? Thế Sova bắn B đi. Omen mid. Còn đấy bạn dẹt bắn lỗi mà. Còn đấy Phoenix bắn một tơn khoảng 4 viên, 5 viên. Là mãi mới kết được bạn dẹt. Cho nên bạn dẹt còn đấy bắn lỗi. Bắn 2 sen map này mà thủ thì tôi không biết là nó có ổn hay không. Quan trọng là 2 sen mà bục nữa thì chịu. Rồi, sẽ là một cuộc đấu trí đến từ khu vực main. Nghe tiếng rồi. Bật đát lên. Ôi 7 người. Tôi xong rồi. Đó ạ. Đúng không? Rồi, cũng ổn. Một gen nó sát cửa. Xong sai hết rồi xong. Gọi là cũng ổn vào đấy. Quả đấy gồng vẫn giết được 2 mạng là ổn rồi. Quấy lấp. Omen ngồi yên đây. Sova nhá bên cho Omen là đẹp. Không cần. Ấy Heaven. Rồi. Hay. Ui bạn thần dế bên kia bắn. Bạn thần dế bên kia bạn ấy tí là mình cần phỏng vấn bạn ấy không nhỉ? Mình mời bạn ấy vào thử thách không nhỉ? Trông bạn ấy bắn cũng khiếp đấy. Trông bạn thần dế bắn cũng khiếp đấy. Ui te quá. Bất tử 2. Immortal 2 nhá. Thần dế là thượng nhân 2. Sao sự chênh lệch thế nhỉ? Bất tử 2 thường là mẹ tầm này vác súng đi piu. Nhiều khi nhá, tôi bảo thật nhá, tầm này bắn đấy, không cần phải cố team quá nhiều đâu, để nào cứ vác súng để bắn nhau tôi nghĩ là hợp lý hơn. Côn nhiều quá đéo tập trung bắn được. Hay quá. Đi bên chưa thấy. Em về được. Nhá pick cho tôi được, tôi bắn đâu. Ok, thấy. Thế rồi. Hay này. Hay không ạ? Ok, giúp.
Úi xồi ôi, điểm chỉ. Cuối tôi nghĩ ở B thôi. Bạn này như là main outlaw Chìm hay sao lên ấy? Phát ơi. Cái gì? Hai mọi người ơi. Chìm lên Phát ơi. Đợi tí bạn ấy đang côn nên là đợi tí nhá, Brim nhá. Đấy nhá. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ có ban giám khảo Brim cụt các mọi người nhá. Ban giám khảo Brim cụt. Tí Brim sẽ là người đánh giá. Nhìn được rồi thì thôi. Cái gì ra một tiếng làm gì đã bắt đầu đâu. Ê, bây giờ nhá các bạn đánh giá là ui cái tường đéo đây. Tường này cho địch đi vào đúng không? Wow, hợp lý đấy. Không có này. Về đi mọi người. À đông á. Đây, bạn sẽ đang đứng đây rồi. Mấy ơi. Đợi đấy tôi đi bắt. Đồ đôn đi. Ok. Bóc đẹp này, bóc đẹp này, bóc đẹp này, bóc đẹp này. Nào, bật đát đi. Đát lên, bật đát lên. Từ từ mọi người, từ từ. Ừ, đúng rồi. One enemy remaining. Coi mọi người. Ê, ban độ à đây. Đi bạn này đồng đội cũng nghe. Ui, sao bắn ở cái chế độ siêu tốc này anh em bắn hạt kinh trông mẹ mày đã mắt nhở. Đợi dẹt móc, hai ông đấy không ra đợi dẹt móc. Hay quá nhở. Tôi kết thúc game này nhá, ai tập chúng tôi đi. Tôi kết thúc game này à? Tôi ngủ mà. Ai đây rồi. bỏ đi. Không thấy nhá. Nghe rồi, mọi người. ý chúng kìa. Chạy đúng rồi. Cố lên mọi người. Ôi giời. Sao? Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Từ từ mọi người. Từ rồi mọi người bắt được. Team này lùi hết này. Ui, kinh nhở, lùi để bắn retake luôn này. Ui vãi trưởng ạ, được quá nhở. Như thế đấu chuyên nghiệp mà. Rồi. Lộ tiếng rồi. Nào, 2v3. Đặt tâm này. Ui, bạn phải bản thân dế. Họ vào được sai thì đừng bù men. Quả flash. Ui, bạn phải bản thân dế, bạn đừng flash quả nó trắng. Quả flash Phoenix khố né vãi đái ạ. Nếu mà họ vào được sai thì đừng bù men, mình giữ mình mới vào được sai lại. Ok, quên lỗi tôi. Không sao. Match point rồi, cả hai match point rồi. Kết thúc. Đúng rồi, B. Có vai thủ B khó bục lắm. Đó là 3 lần. Đấy. Gương của tôi luôn được. Tôi giả sắc mình. Đâu không? Đâu hết đâu. Để tôi về. Đấy tôi bảo mà. Nhà shot đi ông ơi, nhà shot. Đường. Cam đi. Đấy kìa. Vẫn còn là mid rồi. Chỉ lấy thông tin ở mid thôi. One enemy remaining. Rồi. Đến đấy rồi. Hay mọi người ơi. Flawless. Phỏng vấn
Có giám khảo Brim mà. Rồi. Hello Brim. Brim vào hơi muộn để chắc Brim cũng không thể biết được cái gì nó diễn ra đâu nhỉ? Dạ. Nhưng mà trận này thì anh nghĩ rằng là chúng ta sẽ để cho các bạn viewer đánh giá đi. Chúng ta sẽ để các bạn viewer đánh giá về cái về cái thang điểm đi. Bây giờ mình sẽ có một cái thang điểm đi. Đánh giá bạn đánh giá điểm. Trận này thì anh đánh giá là em làm nhiều việc quá, em côn cùng các kiểu nhiều quá nên là không tập trung bắn được. Mà như thế nó cũng là ảnh hưởng một chút đến gọi là cái điểm số, gọi là thể hiện kỹ năng bắn của em. Nhưng mà em cũng có nhiều cái để cho mọi người thấy thuyết phục. Mọi người thấy thuyết phục. Đó thì để cải thiện sau này, cải thiện tốt hơn thì anh nghĩ rằng là em nên xem những video như kiểu là chơi đua lít của anh cũng được. Nó cũng là một giúp để cho này vào thang điểm 6 đến 10. Các bạn view đánh giá đi, các bạn view đánh vào vòng trong 1 đến 6 là loại. Ôi 6 đến 10 81%. Trông có vẻ là vẫn được gọi là vẫn là được các bạn thuyết phục, vẫn thuyết phục mọi người được. Để ra ok này, bạn này được 7 điểm, 8 điểm, thiếu mỗi êm. Không, thực ra là êm thì vẫn êm được. Chẳng qua là bị không tập trung vào cái kia thôi. 8 điểm, ok nhá. Vậy là em theo như đánh giá của tất cả bạn viewer thì em cũng sẽ được vào vòng trong này. Em cảm ơn mọi người. Quá. Rồi. Tí nữa là em cứ đợi để xem là tí nữa là chọn thêm một bạn nữa, nếu mà em được vào vòng trong mà thuyết phục hơn, nói chung là có bạn khác không bạn nào thuyết phục hơn thì em có thể được vào để thi đấu nốt vòng cuối để lấy cho mình một phần quà nhá. Vâng, em cảm ơn thầy. Rồi. Ok, em cứ ở bên dưới đây. Nào chúng ta đến bạn tiếp theo nào. Bạn này gì đây? Immortal 1. Đây. Hôm nay chúng ta có sự góp mặt của giám khảo Brim Cụt nhá. Alo. Rồi, hello em. Chào thầy. Yeah. Thế em có thể giới thiệu qua một chút về bản thân được không nhỉ? Em tên Quân, em sinh năm 2K6. 2K6. Hôm nay toàn bạn trẻ. Toàn 2K5 với 2K6, 2K9 thôi. Em chơi tự game Valorant này bao lâu rồi? Em bắt đầu chơi từ tầm 2023 thôi. 2023. Ui, hơn 2 năm rồi cơ à? Kinh quá nhỉ. Thế là pick rank của em là cao nhất là em đã từng pick rank gì rồi? Em mới lên Imo 1 khoảng 2-3 tuần trước rồi. 2-3 tuần trước, mới Imo 1 2-3 tuần trước. Thì ngày hôm nay thì em có tự tin để có thể tham gia cái phần thi của mình không? Có thầy. Phải chứng minh được cái nhiệt huyết tuổi trẻ như nào. Oh yes sir. Em đi bắn giải bao giờ chưa? Chưa thầy. Chưa đi em bắn giải. Cũng không có gì. Cũng em có định tính là đi bắn giải trong khoảng thời gian sắp tới không? Nếu như xung quanh cái quán net nó có tổ chức giải thì em cũng có thể thử apply. Em có nào anh tổ chức giải em cũng có thể thử apply vào bắn cũng được. Hợp lý. Rồi 2K6 Big Rank Immortal 1. Đây là tương lai phía trước còn rất dài nên Radiant giống tôi, các bạn hiểu không? Rồi, anh sẽ gửi cho em mã code nha. Và em sẽ vào thực hiện cái phần thi của mình.